Wow! So here I am. Behind me is the waterfall at Eco Camp Resort in Longkong. Oh, 10 kilos ya baka. Ya ukula imla dosi longkomer longkomer sidak pabu mo sungwang arang war dong alia saka chugo for the last for the last 11 years kita kaya logi sida London no chugo eco kem labuka waterfall dan chugo light generates aser ano kita ki chugo fishery dan aser bu bakery aser ano poultry ajakchi kaya dang invest 와 아창작과든 안 누구라 아니 선작을 아슬 알리만마 티아리아 같이 자 이렇게 당 뭐부터 좀 뿔로냐 광우당 가당 불라빌로 말고 Hallo. Ai ở đây? Sir, ya Kerala. Kuya. Đồ tộc. Churches in Dabaya, Timofey area na. closer than that này tao nó lại về Do wear your seatbelt for a safe drive. What's it? Travel deep as is now. Huh? I've come across Marangkong, Unger, Changdongya, Akoya, Chuchimlang, what else? Mongsanyemti. We are now here at the Eco Camp Longkong, and I've been told that there is a waterfall nearby. We'll be checking it out soon. I stumbled across this lychee. So it's a season of lychee. So it's growing. It's bearing its fruit. Here in our areas, you'll find lots of lychee trees. here he used to have the conference Oh, the youth camp the workshop oh, youth camp. So we can host youth camps here. Good for the churches. And here we are. Wow, wow. 150 feet? No, more than that. About 200 feet? No. Yeah. Feet nok lang na ano ya, at least. See, look at. water line starts from here that helps to generate electricity Oh. I don't know whether is this recording good or still it's full up actually we will around the Ah. 한번 이거 두월리 말이야.
Wow, wow, wow. So here I am. Behind me is the waterfall at Eco Camp Resort in Longkong. Please do visit. From there up to 15. From there to 15. Hatchery. Integration of Mashir Hatchery by Sri Tongbang Ozaka. Mashir. Masher. Masir. Masir. 끝나? 군이 원래 주짐랑이야 또. 사실 농이바 아무 야 노를 넣어야 해. 안 지당 분야로 봤어. 야 그쪽 하게 없어. 안 지지랑이라 와. 영이 트이네. 양놈이랑 원래 아무 사게. 야 하루 봐 이렇게 소개하지 원래 저러고 그러자. đó là lúa từ bên nông sản sản đó mà gì từ bên nào lúc mà thì là tụi nó bây giờ đi lên rồi đó tụi đi lên 저기 동덕체. 아사히 그것도 이걸 서로 하는 거지. vậy đi ăn rồi ta nông từ đó nói cái chỉ sản đó này chỉ sản gì lông rau thì tại sao ba lông mà vậy tụi đi đi ăn đi rồi It's called the alternator. 뭐야 나락 사봐야. 아동지 쓰지. 타고 포스 농다 아자 사올라. 살로 봐지. Pressure. High pressure. tụi nó chỉ ta ra đi là để phân đó đã nó bị xin bán nông dân vậy đi là ra chỉ rồi chứ 방펜 뭐 농지 뭐. 그냥 뭐 그래 뭐. giờ chọn giờ 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 đó mấy giờ bên tuần giờ pura fresh nhưng nó ăn mà lên rồi pura fresh rồi giờ là cũng đi đang chịu khó đi thôi 그포 저번에 한 아니 나 포스 나 풀어버린다. 한 루바 그 성장 야간물 봐. chụp ta đúng rồi đấy đúng for fresh là chỗ này Master Ibaya Information Center, Department of Tourism, Travel Circuit, Suzu, London. 스텝 스텝도 하지 마. 바이블 말이야. 에블라나나. 스텝 런던 거 STEP랑 한도. Step STESUV Malinjalana. Step London. Waterfall. Mokchong. So, ana over the Step London na do na. 이거 아주 뭐야. So okay, it's called this. So this is the guest room. Since it's monsoon already, we have less visitors as of now. But I hope you can come by. You can visit definitely during the time of winter. Okay. Oh, 10 kilos ya baka. 제제 오고. 제? tại lẽ nữa ra nó máu liền luôn cái lúa qua cái mỏ vậy cũng luôn mà chơi vậy không được tuyến đi các chỉ là xe cái mang được nói gì ta nó rồi đó không được cái vụ sử dụng một lần tập tại sao vậy
dahil langay gitu pumam sih pumabokor jadi lam sih lang tahun nung jana kerja mesin untuk bagi ayung ya pollution cuma mau tak sih tapi ayah sama orang aja aja 아무도 미안해 이제 한도 우선 잘 나온 거야. 나는 아직 벌써 다 이들랑도 한도. 나는 아직 벌써가 하지가 조금 내가 또 너무 아직 벌써 들었어 어제. 나가 미친와에 동아이 하고 하는데 나는 아직 골든 맛이 가지. 바다 한도 너무 봐. 아무 둘러봐 그러다 봐. 한번 나오지. 나 당시 말리다만 어디 고 아마 그냥 아마 한 아요 농리를 달리고 말리다 막 한 3월 한 도지. 그래 한 오야지 트라 건강한 열방 3아우즈 봐야 장시를 다나지. 파이난 스피시스 와지. 가지고 아이고 가지고 프레셔 아주가 살. 제 고양이 동아이를 뭐 이거 뭐냐. 마방마방는 아요 농리 리스네. 벨리스 아주 저. 약간 많이 듣고는 뭔가 아웅바 브레인좀 하는 에리아가 아서리 한나 지수 저희 제가 여기 하는 게 살떠오는데 리스 나가 용농지 하는 게 기본이냐 리스입니다 나 월게요 오케이. 안온지 안오지 단당하나. 아티스트 제지 하는 나노가 뭐 티스 다좀 뭐 하는 거 같지 건들 메시지. 아이돌을 발라가 한번 더모한 나오지. 그리고 제가 모르게 막 아무지 키스 안타낭 바 열리 한번 나해. 아노 그다지 아무지 한낭을 해야지. 키스 가져오지 않아. 안오고 아무 못나지. 아야 아무랑가 약과 아무랑가 안 불러야지. 아무다 저냥 뭐 정말 되죠. 야 오글라 인나도시 롱kommer 롱kommer 시작하고 뭐 중앙 알랑 월동 알려 사가지고 for the last for the last 11 years 이렇게 알로기 스르블런데노 주고 에코 캠 라부가 waterfall 된 주고 light generates 아서 아노 이렇게 주고 fishery 된 아서부 bakery 아서 아노 poultry 아작지 과연 당 인베스아 와 아창작과든 아노 누브라 아니 선작을 아서 알리만마 티아리아가지 다 이렇게 당 마바타 좀 뚫로냐 광우다 가당 뚫라빌로 말이 Power plant they have a mini that's the fish hatchery facility adoya dorms na conference room still not yet covered. that's no dorm je damang ma din kilin ba da shen na guest house ta da so na this is my first time in Longkong range sir alui kari arwa kilo 알아. hao 야, 아우다. salam au camera ya kar do ya thành lập nó như vậy à em này gà lò 아니다. ai chứ 어. ba cô yên này ba nhia chui à 어. anh ta nó bao mê anh là một sai bị đá lâu vậy éo 길로야나? ê gì vậy tên này bao nhiêu 전화 보여줘. tani buwa 이거 가 보여 vậy hả tani buwa means tana buwa bữa đó internet đó bữa giờ lang nhung tụi mày ở đây nữa ôi tâm sinh nhung tụi nó 야, 땅어. 아니네 no bo so first time in Longkong range sir alui kari tunga udat pa labang ang ba je this time ja sa so
So this is my first time coming across vehicle roads leading to the fields. So that shows how ahead they are. And it's a very good experience for me. Watermelon, watermelon. Watermelon ma. Cucumber. Ripchi. Wow. Ripchi. Alun nasang. Halus. Ay, anday. Sir, ya Kerala. Aku ya. Tok. Benar loh, enak ya. Aja aja Oh, semua cemar untuk konsum mana? Wow. Ano is sir? Zingi tulu ay. Wow. Wow. Yakiji sudungar comments dong siang no? If anyone of you watching knows what wood this is, kila kasase. So we Remon puta. Hey. Dir kila kasase. Any idea? Kuidi video mamba. Let me check it out. Wow. It's peaceful, yeah. It's peaceful. I'm really enjoying this part of the world, this part of our area, because I'm from Jabukong and this is Langbangong. So it's always a mesmerizing thing to visit other ranges because we get to learn so many things. The culture, even though we are Aus, we also have different contexts depending on the range. Starting with dialogues, the way we speak, the way we perceive things. So it's they're quite ahead of us, to be honest, in many ways. The first thing is Rasta Mambal, Tando Bagandak TV Rasta Ehe, where we're struggling to go to village. Parang podang, ya lamang ya Tsilada siya alur. Sir, orang yumtsung Longkong no alert me. Orang aloe, kari no alert there. So it's easier for them because whatever crops they have here, banana, forget about the rice, but banana, chilies, corn, maize, cucumber, and all those crops, mixed crops. They cultivate it and they are able to sell it in the local market in Mokokchung because I think it's not far away from here. So due to the availability of the road, Rasta bal thakya nimide aram si dakan ki aji morning ki olaw pare China by evening they can sell it off. So that's a boost to the economy, especially for those parents and for those people our beloved people staying in village. So they have a source of income where they could support their family. I think it sounds very simple because lamang ekta rasta bhal ekta animide. People may say rasta like that, but uncountable perks to having good roads in remote areas. You know, it sounds so simple, but it benefits to Bishazi. So it's very important to have good roads, good connectivity, and I think it plays a vital role. So that's something I learned. So we're so happy. Uku has been hosting me since last night. It's been a refreshing time for me also. And first time in Langpangong area. Kana jongar. Jongar mi linakta jong muasuko alima. Tajong muasuko. And then World Environment Day is coming, June 5th, I believe it's June 5th. So iba linak sangar mi muazu ya, alima ya, libajin ya. Asunong ki kamza kayu zawa ji kanang to diba. Anong ji iba message ya. Share isa iba video bang there. Iba ji
Lamsadabar. Let's work together. Let's join hands together in working, in being as a good steward, as mentioned in the Bible, to take care of all, to take care of all the flora and fauna, of all the creation that God has created. So we have to be good stewards of it by taking care of it. So a simple message I want to share. Our areas, Naga area, it's a wonderful place. People outside of Northeast, you can please visit Nagaland. And if you happen to visit Nagaland, please don't miss the opportunity of going to a field. It's a really pleasant experience, and then you'll be refreshed. I mean, you're welcome, yeah? Welcome to Nagaland. Welcome to our areas also, especially the Longkong area. Thank you so much. Over and out. Bye bye.